宙不会记得你的名字，也不在意你从何而来。在他眼中，万物皆是星辰一迹。你醒来，一切尽数遗忘。宇宙静悄悄，你我听不见彼此，但我们都存在于同一个夜晚。My mother tongue is banned if I want to speak as an artist in my country. And I talk to you in English because it's safer. I once read a question in a book. How much does a child's tear weigh? How much does the tear of a cranky child who hasn't been bought another new toy weigh? It weighs less than a feather. And how much does the tear of a child crying from hunger weigh? And how much does the tear of a child weigh whose house was destroyed by a bomb and killed his whole family? 内化在后殖民国家人民心中的战争，不知道战争是否会发生的未来里，日常生活已经变成无形的战场。During the British colonial era, which lasted from the late 18th century until Malaysia's independence in 1957, Indians were brought to Malaysia as indentured labourers to work in rubber plantation. One of the most notable manifestations of systemic racism by the British in Malaysia is the British colonial policy known as divide and rule. Labourers were separated by ethnicity and treated and paid differently by skin colour. Post-independence from the British, the divide and rule policies that were implemented and practiced by the British did not go away. The systemic discrimination and oppression from the Bumiputra policies continues to affect minorities, especially Indians, in many ways. These discriminative laws and policies denies us housing, education, economic opportunities. We also face criminal stereotyping, and we face custodial debts. But how much does one person's voice weigh? How much does the voice of one artist from a weak country weigh? Country that by the will of politicians has become a puppet and a bargaining chip in the hands of big and strong countries. I feel that today my voice is unimportant, my voice inaudible. My life doesn't matter. What can I do to stop wars? Nothing but my art. Mi nombre es Laura Aranda y soy artista plástica de la Ciudad de México. Ser pintora en México es un reto constante. La inestabilidad económica y las brechas de ingresos impactan directamente mi práctica, desde el acceso a materiales y espacios de trabajo hasta la formación, promoción y el tiempo necesario para dedicarme plenamente al arte. Esto me ha llevado a ser creativa con los recursos disponibles, reciclando piezas, utilizando materiales naturales o fabricando mis propios soportes para reducir costos. Aunque estas limitaciones han estimulado mi capacidad de innovación y experimentación, también han restringido mi oportunidad de explorar a profundidad ciertos formatos y temáticas. El resultado es un cuerpo de obra diverso, pero condicionado por las circunstancias.
Ungleichheiten auf die alltägliche künstlerische Arbeit aus. Aus der Liste der Berliner Haushaltskürzungen 2024. Kapitel 8 Kultur. Bezeichnung: Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland. Ansatz: 26.575.000 Euro. Sparbeitrag gesamt: 13.883,887 Euro. Das wird aufgesplittet in DAD e.V. minus 150.000, Kulturstandort Lucy-Lameck-Straße minus 1.073.878 Euro, künstlerisches Forschen minus 400.000 Euro, Förderung von Archiveinrichtungen minus 100.000 Euro, Durchführung eines Stadtwahlkultursommers in Kooperation mit den Bezirken minus 1.200.000 Euro, Fonds Digitaler Wandel minus 3 Millionen Euro, Resilienz-Dispatcher minus 3.820.000 Euro, Fair Stage minus 75.000 Euro, Diversitätsaufbildende minus 500.000 Euro, Jugendkulturinitiative Berliner Kultureinrichtung minus 1 Million Euro, Berlin Mondiale minus 465.000 Euro, Modellfläche TXL minus 100.000 Euro, Mindestgagen Honorare für institutionell geförderte Bühnen minus 1.500.000 Euro, Cirque minus 500.000 Euro. Complicated emotions dance in a lingual charade. Fancy words, masking insecurities Chasing and Shadows, fears. die Odyssee Life's a eines movie, Herumtreibers. a prequel of Komplizierte consequences, Emotionen for tanzen in einer battles, sprachlichen pulsing Scharade. in every Ausgefallene fraction. Worte verbergen Yet, Unsicherheiten I find und humor Ängste. in every Das scene. Leben ist ein Film, eine Dread Vorgeschichte der seeping through Konsequenzen, the cinematic Rückblicke, screen. grauenhafte Szenen I in jeder function Sekunde. best when I'm Und dort ständig self-destructive. in jeder Szene Humor. Uneasy Graue imperfection, Kinoleinwand. correctness, I Ich fear. definiere am They besten, said the wenn best es is in yet der to Sprache come, gehört. but it's in the worst I find peace. Compensating myself with cigars and saw work. Boring and still scenes. Ich belohne mich auf Weingärten und habe Arbeit. Eine langweilige Routine. Found love and I fall in a dress. I'll never look him down. Chasing shadows, a drifter's odyssey. Complicated words, dance in a fancy words, masking insecurities. Life's a movie, a prequel of consequences. Though bad, hard things in every fraction. And yet, I find humor in every scene. Dread seeping through the cinematic scene. I function best when I'm self-destructed. Uneasy imperfections, reckless, I fear. They said the best is yet to come, but it's in the worst I find peace. Compensating myself with cigar and soul work. A boring routine. Despite, I like the perks. I left love and found love in foreign dress. While never looking down, I embrace what's left. My regret and distress, I try to suppress. You only live once, but you never leave the mess. Never leave the mess.祖先与同辈们筑起界限，河流与大地将我们分开，而灵魂穿过界限，从黑暗深处带来消息。一个信号在时空深处游荡，Cuando llegas a un país extranjero, sientes que todo lo que sabías antes a menudo resulta erróneo o cuestionable. Tienes que aprender de nuevo a hablar, pero también moverte en otras clases culturales. Al principio es agotador y llega un momento en el que te conviertes en otra cosa. Eres otro ser, alguien que ya no es ni de dónde viene ni de dónde está. We grow up trying to fit in, thinking at some point we will be accepted. Yet, 150 years later, we are still called pendatang, which means
foreigner or immigrant. Al mudarme a Alemania me desconecté un poco de mis raíces, las mismas raíces que me mantenían estable, la misma decisión que mis padres habían tomado al emigrar a un nuevo país, a los riesgos que tantos toman por un futuro mejor, por una tierra más fértil donde plantar nuestros sueños, brazos cansados de cargar nuestras raíces, nuestro pasado, la fuente de nuestro futuro. ¿Y ahora qué hacer? En busca de sol, en un día nublado, espero. 反复着期待、迎接、适应、爱上、憎恨所到之处的我，仿佛太平洋上用巨大却破碎的垃圾岛，遗失破碎，载浮载沉。我尝试在日常的大海中捡拾现实体感的碎片，尝试用塑胶为例，依循我记忆中的形体，拼凑出自己的轮廓与重量。然而，到头来，在所有的地方，我都只是暂时的躯壳。至今，我仍是一块悬浮于大地之上的白色方块，地心引力似乎不愿垂怜于我的灵魂，因此，我总是在漂浮。自我惩罚的引人，不相信所谓的和平与握在掌心中的幸福。我们信任陌生的语言，冷眼旁观的城市，与我们和家之间的距离。每一次之于一块熟悉土地的离去，是我无奈的生命筛瓦。胆战心惊地想在其中筛选出具有意义的我的碎片，我的价值。家、家国、国家，是苦涩却温柔的旧伤疤，就像下排那颗天生长歪了的门牙，错位却必然且独一无二。未来的我，过去的你，远在万里之外的陌生人，一次对视，一个随机的梦境，一瞬间的灵感，一种无法解释的熟悉感。Las personas migrantes representamos este instinto animal de desplazarnos cuando no vemos otra vía para sair adiante. Pero obviamente somos muito máis que iso e temos moito que aportar. Somos moeda demográfica, riqueza, somos a beleza do complexa, plural e multicultural que é a humanidade. Mitt navn er Nadja Farah Bratland Asghar. Jeg er kunstner som bor i Stavanger. Min bakgrunn er ganske blandet, og min mor er norsk, men min far har bakgrunn fra Asia, Kenya, England, og vi har vokst opp i Qatar. Derfor har min kunst veldig ofte vært fokusert rundt mennesker, våre likheter og våre forskjeller. Og selv om mitt kunst er ikke utadvendt politisk, så er de små forskjeller mellom mennesker det som er mest interessant for meg, og det som er viktig for meg å vise. Una das minhas linhas de trabalho como artista aborda este tema empregando precisamente a metáfora da moeda para retratar diferentes migrantes como a mí. Son persoas que me conceden unha pequena entrevista cujos testemunhos vou empregando para rodear a cara da moeda. A intención é facer este retrato colectivo e inmenso e celebrar a diversidade, pois a pesar de todas as adversidades, seguimos aquí, traballando, cuidando, aportando e aprendendo, como mellor sabemos facer. I'm an artist.
and I'm a woman. Does that make my art less significant? Is my art less honest or insignificant because of it? Why does my voice become invisible and unimportant? Colonization not only affected us systematically, but also physically. The British introduced white rice, white flour and sugar into the countries it colonized. Colonization. Only recently, nearly 180 years later, it has been discovered that these foods are toxic to South Asians due to our bodies adapting to famine due to colonization. Under the British Raj, there were 31 famines in 120 years. These famines altered South Asian genes. Many of the long-term health effects is due to the Tiffe gene hypothesis, which suggests that carriers of these genes were able to survive famine due to their increased capacity for fat storage. Today, populations who adapted to carry these genes, which will aid their survival, are more likely to experience obesity, type 2 diabetes and heart disease. In a way, our bodies are still colonized. Cada una de mis obras refleja los retos y desigualdades que enfrento como mujer artista. En México, un país profundamente marcado por el machismo, las responsabilidades del hogar recaen desproporcionadamente sobre las mujeres. Este trabajo no remunerado ni reconocido sigue siendo una carga que se nos impone como una obligación social esperada. Esto, sumado a las pocas oportunidades disponibles, dificulta aún más que las artistas tengamos la visibilidad que necesitamos para crecer. Искусство – это свобода сказать, что хочешь. Невозможность молчать, когда тебя распирает. Это каждый раз проверка на прочность, потому что правду многие не одобряют. Правда
Правда каждого человека неповторима, как набор хромосом и отпечатки пальцев. Расходятся во все стороны дорогами Рима, пытаясь пробраться в душу, минуя рацию. Она прорывается через препоны страхов, чтобы потом фееричным цветком раскрыться. И нет ей дела до мнения старых монархов, культуры отмены, цензуры или полиции. Она проскользнет мимо автоматных вышек и не будет поймана военным конвоем. Обязательно сделает так, что ее услышат, потому что есть вещи, о которых говорить стоит. Все терзания мира, кузницы твоего сердца переплавляются в человеческий голос. И от этой кричащей свободы некуда деться. Разве что превратить это все в перформанс. Тебя бы за это сожгли на костре, безбожник, но сам язык служит защитой от шторма. Сила метафоры в том, что тебя невозможно поймать на слове, облеченном в сложную форму. 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 You're clutching a suitcase, eyes lift from the floor. I have caught a glimpse of you while